Okay, so we'll start with a short meditation. And so everybody can choose their congenial sitting meditation position. Для медитации каждый выбирает ту позу, в которой он привык сидеть. And so you make sure that the torso, the upper part of the body, is straight and upright. Вы принимаете такую позу, чтобы ваше тело было выпрямлено вертикально. And you hold the head with the nose perpendicular to the navel. Ваш нос расположен таким образом, чтобы быть вертикально над пупком. Mouth closed and eyes lightly closed. Ваш рот закрыт и глаза тоже слегка закрыты. And the chin pulled in just a very slight angle. Ваш подбородок втянут под очень таким небольшим углом. The hands can be placed on the lap with the right hand over the left. Ваше тело, ваши руки могут быть расположены на бедрах, правая рука выше, поверх левой. Or if you prefer, you can have the hands on the knees or on the thighs. Или же вы можете расположить руки на ваших бедрах, ну, по отдельности. Или на коленях. And we'll be doing a short period of the mindfulness of breathing. Мы сейчас приступим к осознанности дыхания. Okay, so first you set up mindfulness in the body, mindfulness of the body in the sitting posture. Прежде всего, вы устанавливаете осознанность на теле в сидячей позе. And just let the mindfulness spread through the body. И позвольте вашему вниманию как бы охватить, осознанности охватить все ваше тело. So you can feel or experience the body as a whole in the sitting position. То есть вы как бы испытываете ваше тело как целое в сидячей позиции. And then you move your attention to the process of in and out breathing. А теперь вы смещаете ваше внимание на процесс вдохов и выдохов. And you just focus on the in and out breathing, trying to follow as continuously as possible each in-breath and each out-breath. Вы помещаете свое внимание на процессе вдохов и выдохов, стараясь поддерживать ну, или отслеживать этот процесс каждого вдоха, каждого выдоха, насколько это возможно, непрерывно. If you find it helpful when you're breathing in, you can make a very light mental note in. And when breathing out, a light mental note out. Если вам так будет удобно, вы можете использовать при этом легкие умственные отмечания. Допустим, если идет вдох, вы отмечаете вдох, вдох, вдох. Если идет выдох, вы отмечаете выдох, выдох, выдох. But the focus of the attention should be on the bodily experience of in and out breathing. Но все же при этом фокус вашего внимания находится на телесных ощущениях, связанных с вдохом или выдохом. Okay, we'll practice in silence for about 12 minutes.
Мы сейчас будем в молчании таким образом практиковать около 12 минут. And always when you're following the breath, try to keep the mind soft, relaxed, and gentle, not focused intensely on the breath. Но все это время, пока вы удерживаете внимание на дыхании, постарайтесь, чтобы ваш ум сохранял спокойное, расслабленное состояние. Не нужно интенсивно, глубоко как бы сосредотачиваться на дыхании. Naturally, thoughts will come popping into the mind, but you just let them come and let them go and come back again and again to the breath. Естественным образом в вашем уме будут возникать посторонние мысли, но вы не пытаетесь с ними бороться, а просто позволяете им появляться и исчезать, возвращаясь обратно к дыханию. Okay, we'll practice in silence. Далее идет практика в безмолвии.
Okay, and now just for a couple of minutes, we switch the mode of our focus from the mindfulness of breathing to the metta or loving kindness, sending wishes, good wishes to all people throughout the world. А сейчас мы на пару минут переместим свое внимание с дыхания на мету или на любящую доброту, посылая благие пожелания всем людям во всем мире. And so we send the wish that all people in this world would be well, happy, and safe. И мы желаем всем людям во всем мире, чтобы они пребывали в благополучии, счастье и безопасности. And then we extend the thought of loving kindness to all sentient beings in every realm, wishing that all beings be well, happy, and safe. И далее мы распространяем свои благие пожелания на вообще всех живых существ во всех мирах, желая им, чтобы они пребывали в благополучии, счастье и безопасности. Okay, you can relax now. Теперь вы можете расслабиться. And we'll get ready now to have the teaching. И теперь мы можем перейти, собственно, к лекции. Okay, so I'm going to share the screen. Так, Банте сейчас поделится экраном. Yeah, I notice with this, you pointed this out, that I get this sort of black Yeah, shadow, but is that okay? абсолютно. Okay. It's not due to anything that I'm wearing. It's some kind of product of I don't know how the screen works. I see. Okay, so I'm going to share the screen. Okay, so let us then begin. We could begin with 3 little bows to the Buddha. 1, 2, 3. And then I'll recite the line of homage. Мы Namo. начали. Okay. Мы начали с поклонов Будде, и сейчас выражаем почтение Будде. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oh, so homage to the Blessed One, the Worthy One, the Fully Enlightened One. Почтение благословенному, полностью пробужденному Араханту. And so people can see the screen now? Can see the text on the screen? Yeah. Okay, good.
Okay, so good morning, everybody, and welcome to people coming from whatever country you're coming from. Всем доброе утро, да, добрый вечер, у кого вечер, и всем людям из всех стран, кто здесь присутствует. And so we are continuing now with our presentations on what I call the path to liberation in early Buddhism. И мы продолжаем серию лекций, темы которых я называю «Пути к освобождению в раннем буддизме». So in the first class in this series, we explained briefly the Noble Eightfold Path. В первой лекции этой серии мы вкратце объяснили восьмеричный благородный путь. Then over the next, I think it was 3 classes, we looked at the sutta on the elephant's footprint, which lays down the sequential practice of the monastic training. В последующих 3 лекциях мы рассмотрели сутту номер 27 Маджхьима Никая. Это сутта следа слона, где рассматривалась, показана последовательная тренировка для монахов. And in today's class and next month's class, we'll be dealing with a different presentation of the path, which are called the factors of enlightenment. И в этой лекции сегодня и в следующей лекции мы будем рассматривать несколько другой способ представления пути, который я назвал факторы просветления. And there are many discourses or suttas on the factors of enlightenment in the Samyutta Nikaya in chapter 46. В главе 46 Самьютта Никая есть довольно много сутт, которые именно посвящены, собственно, факторам просветления. So we'll be using just a few of these suttas as the basis for our exploration. Мы же будем в наших целях использовать только несколько из этих лекций, из этих сутт. Okay, the word that is translated into English as factors of enlightenment in Pali, the word is bojjhanga. То, что переводится здесь переведено как факторы просветления, на палийском языке звучит как боджанга. And you could see from the text on the screen that the word bojjhanga is a combination of the word bodhi, which means enlightenment or awakening, and anga, factors. На экране мы можем видеть, что вот это слово «боджанга» происходит из 2 слов палийских. Это «боди», то есть просветление, и «анга», то есть факторы. Yeah, so bodhi anga in Sanskrit would come out as bodhyanga. На санскрите вот эти 2 слова будут выглядеть как «бодьянга». Yeah, but what happens in Pali is that when this syllable D is followed by an A, then the DHI gets transformed into JH plus A. Но в палийском языке этот слог, который выглядит как D, да, DHI, за которым, если идет звук А, то вот этот слог превращается в JJH, да, то есть джа Yeah, звучит. because Pali is sort of based on spoken languages. То есть палийский язык, он вообще более разговорный такой. Yeah, so if you try to say bodhyanga, it's a little bit difficult.
То есть если вы будете в разговоре произносить слово «бодьянга», то это будет несколько затруднительно. So in the spoken dialects, then the dya gets changed into ja, so it becomes bojanga. То есть в разговорной речи, соответственно, вот это вот «дхя», оно превратилось в «джа». So if you pronounce that, you see it's easy to pronounce. Это легче произносить. Okay, so in what sense are these factors called bojanga or factors of enlightenment? В каком смысле вот боджангу можно назвать факторами просветления? So I think we could say in two senses they're called factors of enlightenment. In the first, this is in the stage of actual practice. They are the factors that lead to enlightenment, the factors that bring the attainment of enlightenment. Здесь можно истолковать вот этот термин в двух смыслах. В первом смысле боджанга или факторы просветления — это как бы стадии практики, и это, можно сказать, такой путь, который ведет постадийно к просветлению. And then at a later stage, more advanced stage, these factors, bojangas, they become the components of enlightenment, the factors that make up the experience of enlightenment. И в более продвинутой уже стадии практики, когда, собственно, уже имеется опыт просветления, факторы просветления описывают компоненты просветленного состояния, то есть то, что составляет опыт просветления. Yeah, here I think we can see a difference maybe in the position of the suttas and the abhidhamma. Здесь есть некоторая разница между позицией, которая описывается в суттах, и тем, что говорится в Абхидхаме. So in the suttas, the bojangas are more treated as the factors that lead to enlightenment. Вот в суттах как раз боджанга — это именно факторы, которые ведут к просветлению. То есть вот этот вот процесс описывается. Whereas in the abhidhamma, there comes the tendency to regard the seven bojangas as the components of enlightenment, the А, factors that make up the experience of enlightenment. а в абхидхамическом, абхидхамической традиции как раз наоборот имеется тенденция к тому, чтобы трактовать боджанги, 7 боджанг, как компоненты просветленного состояния. Okay, so I think I took this sutta here. It's from the chapter 46, number 5, which shows how the bojangas are understood or explained in the suttas. Я начну с сутты 46.5, да, то есть из главы 46 сутта 5, в которой хорошо так показано, стандартно показано то, как 7 факторов просветления представляют путь, да, к просветлению в суттах именно. Yeah, so I think this sutta, show, well, okay, in this sutta, a certain monk comes to the Buddha and says that he's heard this expression, bojanga, bojanga, factors of enlightenment. And then he says, in what sense are they called factors of enlightenment? В этой сути некий монах подходит или приближается к благословенному и говорит ему: Банте,
Вот говорят боджанга, боджанга, да, то есть факторы просветления. А в каком смысле они называются факторами просветления? And then the Buddha answers that they lead to enlightenment, and therefore they're called factors of enlightenment. И Будда отвечает, что эти факторы ведут к просветлению, и именно поэтому они называются факторами просветления. So you could see here in this passage, the word factors is used in the causal sense. И вы здесь можете видеть, что вот именно этот термин, да, факторы, используется в таком причинном смысле. So these are 7 factors that lead to enlightenment, that bring the attainment of enlightenment. То есть 7 факторов ведут к просветлению, они как бы его приносят просветленное состояние. And then the Buddha enumerates, when he's in his answer, he enumerates what they are. And so you could see what the 7 factors are. И далее Будда как бы перечисляет эти 7 факторов, и вы здесь можете видеть, что они собой представляют. So we have the enlightenment factor of mindfulness. Then we have one called in Pali, it's called Dhamma Vichaya. Мы видим фактор просветления под названием осознанность, мы видим фактор просветления, который на пали называется дамма вичая, то есть... Yeah, ну, so here I translated this as discrimination of states, of mental states, but it could also be translated investigation of things. Развлечение состояний, да, то есть это можно перевести как развлечение состояний, но также можно перевести как исследование явлений, исследование явлений ума, да, состояний ума. And then we have the enlightenment factor of energy. Далее мы имеем фактор просветления энергию или усердие. And then we have the factor of piti. In Pali, the word is piti, which here is translated rapture. Maybe not such a good translation. Далее фактор просветления под названием пити на палийском, что здесь переведено как восторг, удовольствие, да, и так далее. То есть восторг может быть не самый удачный перевод. So also we could render piti as maybe delight or joy, but powerful joy. Или это можно перевести вот как удовольствие или как мощная такая сильная радость. And then the enlightenment factor of tranquility. Далее фактор просветления под названием безмятежность. And then concentration. Далее фактор просветления под названием сосредоточение. And then equanimity. И далее невозмутимость. Okay, now the way I look at these 7 factors of enlightenment, they're joined in a sequence, as you could see, going from the basic to the final stage, the culmination. Вот эту последовательность можно представить как такое развитие процесса от самой базовой стадии к кульминации. But I see a distinction between the stages of the path presented in the sutta on the elephant's footprint and the stages in the 7 factors of enlightenment. Но я также вижу такое определенное сочетание, что ли, между тем, что мы видели в сути след слона, и тем, что мы видим в 7 факторах просветления. Now, the path, as described in the sutta on the elephant's footprint, consists of stages, or for the most part, of stages of practice. То, что мы видели в сути следа слона, описывает как бы стадии практики.
You begin with following precepts or observing moral discipline. Then you move to restraint of the senses. And then you practice mindfulness and clear comprehension. Then you go into solitude. You overcome the five hindrances. Then you attain the jhanas and the higher knowledges. То есть там в этой сути описывается такой процесс последовательный от того, что вы начинаете с нравственности, потом сдерживание органов чувств, потом осознанность в каждом своем действии, потом вы удаляетесь в уединение, устраняете помехи ума и входите в джхановое состояние. Yeah, so these are things that one actually practices, stages of practice. Здесь это, по сути, описание фактической такой практики вот того, что вы делаете постадийно. But the factors of enlightenment, the seven factors of enlightenment, maybe they could be divided into two groups. А факторы просветления же, их можно разделить на две группы. So we might see the first three factors as the things that one actually practices. Можно сказать, что первые три фактора — это то, что мы фактически практикуем. So sati or mindfulness, of course, is absolutely essential. That is really the starting point. Первый фактор сати, то есть осознанность, это абсолютно сущностный такой фактор, с которого мы обязательно должны начинать нашу практику, и с укрепления которого и он лежит в основе. And then with the second factor, investigation of states of mind, one starts to gain insight into the states of one's own mind, the functions or the factors operating in one's own mind. Второй фактор исследования состояния ума — это, по сути, то, что мы далее делаем, пребывая в осознанности. Мы изучаем то, как, собственно, работает наш ум, да, какие состояния в нем возникают и так далее. And then, of course, you have to arouse energy to apply yourself to the practice and to strengthen the practice. И, естественно, далее вы должны, ну, как бы вызвать, взрастить в себе энергию, усердие для того, чтобы углубиться в практику. But the other four factors, it seems, emerge as I call them inwardly experienced mental qualities. They emerge as the practice progresses. Но остальные факторы, они как бы возникают сами, да, по ходу практики. То, что можно назвать состояниями, факторами, которые внутренне, спонтанно начинают возникать. Yeah, so this is joy, tranquility, concentration, and equanimity. Это вот радость, безмятежность, сосредоточение и невозмутимость. So I would describe these as stages of inward experience rather than as stages of practice. И вот эти факторы я бы назвал скорее стадиями внутреннего опыта, чем стадиями, собственно, практики. So maybe you could use a color scheme to distinguish them. Okay, one thing that you'll note when you look at this sutta and many of the other suttas in this chapter on the enlightenment factors is that they're always described or often described by this fixed formula based upon seclusion,
based upon dispassion, based upon cessation, maturing in relinquishment. И что мы можем видеть и в этой сути, и во многих других, что вот когда описываются факторы просветления, всегда повторяется, ну, практически всегда повторяется одна и та же формула, что а, основой каждый фактор из просветлений как бы основывается на уединении, основывается на бесстрастии, основывается на прекращении и созревает в оставлении. Yeah, so here in the printed text, this formula is mentioned only for the first and the last, but in the way of recitation, oral recitation, it would be recited for each one of them. Вот здесь в печатном виде, в печатном тексте мы видим, что эта формула указана только для первого фактора и для последнего, но на самом деле, когда это повторяется устно, эта формула повторяется для каждого из 7 факторов. And so the first of these terms of the formula is based upon seclusion. So in Pali, this would be viveka nisita. Первый как бы компонент вот этой формулы — это основанный или основывается на уединении, да. На палийском языке это вивека или вивека нисита, то есть это вот основывается на уединении. Yeah, the commentaries sometimes explain this term, or the term seclusion, by distinguishing 3 kinds of seclusion. Комментарии зачастую описывают вот этот термин уединения как состоящий из 3 аспектов, 3 аспекта уединения. Yeah, so the first of these is called kaya viveka, which means seclusion of body or physical seclusion. Первый вид уединения — это кая вивека, это уединение тела. So the ideal to get bodily seclusion is to go off into solitude, into a little hut, or in the old days, to sit at the foot of a tree. То есть в идеале мы занимаемся практикой, удалившись в уединенное место, может быть, там в комнату, в уединенную хижину или в старые времена там садимся у подножия дерева. Or nowadays, there are meditation centers, so you can go to a meditation center for a retreat. В наши дни есть медитационные центры, так что вы можете удалиться в медитационный центр для ретрита. Or if you're practicing at home, you just find a quiet and secluded place in your home, a little room, or even a corner of your bedroom to practice. Если же вы практикуете дома, то вы находите такое вот уединенное, тихое место, спокойное место в своем жилье. Может быть, это маленькая комната или даже уголок, где вы можете уединиться, и никто вас не будет трогать. Yeah, the second kind of seclusion is called chitta viveka, which means seclusion of mind. Второй вид уединения называется читта-вивека. Это уединение ума. And this means the separation of the mind from the mental hindrances, the defilements like lust, ill will, laziness, restlessness, and so on. Это означает удаление или уединение как бы ума от внутренних умственных помех, таких как вожделение, беспокойство, возбужденность, лень и так далее. Yeah, so when the mind is secluded from these mental defilements, then the enlightenment factors can arise and gain
in strength. То есть, когда у нас вот эти вот помехи устранены, ну, по крайней мере, вот в это время, вот факторы просветления могут проявиться и войти в силу. And then the third type of seclusion is called, in Pali, is called upadi viveka, which we could just translate as ultimate seclusion. Третий вид уединения — это на палийском упади вивека, то есть это можно перевести как окончательное уединение. And this is referring to nibbana, and nibbana is called seclusion because it is secluded from or separate from all the impermanent phenomena of the world. Это фактически означает ниббану, поскольку ниббана это то, что уединено или отделено, удалено от всех обусловленных, непостоянных явлений мира. And so this is the goal of the enlightenment factors, the aim of the practice. И это, по сути, цель факторов просветления, цель пути. And so you could say that one develops the enlightenment factors based upon seclusion, first in the sense that one goes off into physical seclusion to develop them. То есть, когда мы видим вот это вот выражение, что тот или иной фактор просветления основан на уединении, то первое, что мы здесь понимаем, это что человек должен физически уединиться. And then they gain in strength when the mind is secluded from the obstacles and hindrances. И далее факторы просветления входят в силу, когда вот в этом уединении у нас удалены, оказываются помехи ума. And they are based upon seclusion in that they take nibbana or liberation as their aim. И далее, вот основываясь на этом уединении, человек достигает ниббаны или, собственно, цели, да, практики. Okay, then next, the enlightenment factors are said to be raga nisitang. Следующий вот аспект из перечисленных — это вирага нисита. And viraga here is dispassion, the ending of passion or lust. А вирага здесь — это бесстрастие или как бы отстраненность, удаление от жажды. And then the enlightenment factors are said to be nirodha nisitang. Следующий фактор — это нирода нисита. So that is based upon cessation. То есть основанный на прекращении. And we could say that they're said to be based on cessation in that they aim at the ending of craving and suffering. То есть здесь как бы говорится, что цель, то есть они как бы нацелены на то, чтобы прекратить, то есть нирода, прекратить страстное желание и страдания. And then the enlightenment factors, all of them are said to mature in relinquishment, to progress or develop towards relinquishment. И далее о всех факторах просветления говорится, что они созревают в оставлении, да, то есть они достигают своего пика в оставлении. Yeah, so the enlightenment factors, we could say they're said to ripen or to mature in relinquishment in the sense that their goal is the giving up
of all attachments. Это можно сказать в том смысле, что их цель заключается в том, чтобы оставить все цепляния, то есть отпустить все цепляния. Okay, so that takes care of this descriptive, this formula that is attached to each of the enlightenment factors. И вот таким образом мы рассмотрели описание каждого вот из факторов просветления, то есть эта формула, она повторяется для каждого из них. Okay, now in some suttas, the 7 enlightenment factors are divided into 2 groups. В некоторых суттах факторы просветления разделяются на две группы. Yeah, so these 2 groups, I call, one of them can be called the stimulating or energizing factors. Одна первая группа это то, что можно назвать как бы стимулирующей или энергетизирующей группой факторов. And the other group can be called the calming factors or quieting factors. А вторая группа – это группа факторов, которые можно назвать успокаивающими или приводящими к успокоению ума, безмятежности. So these stimulating factors are the factors that we could say awaken, stimulate, and arouse the mind. То есть стимулирующие факторы – это факторы, которые способствуют, можно сказать, такому взбадриванию, пробуждению ума, чтобы он немножко пришел в более приподнятое состояние. So these would be the investigation of states, the investigation of things, Это energy, or okay, the investigation of things, energy, and rapture or joy. Эти три активизирующих фактора – это фактор исследования состояний, радость или восторг и усердие, энергия. And the calming factors, those are the factors that quiet the mind. Другие три фактора – это факторы, которые делают ум более спокойным и тихим. And those are the factors of tranquility, concentration, and equanimity. И это фактор безмятежности, сосредоточения и невозмутимости. So we have 3 stimulating factors and 3 calming factors. То есть таким образом мы имеем три стимулирующих или активизирующих фактора, да, и три успокаивающих фактора. And so notice that of the 7 factors of enlightenment, one of them doesn't belong to either group, neither stimulating nor quieting. Но заметим, что из этих 7 факторов один из факторов не входит ни в ту, ни в другую группу. And that factor is mindfulness. И этот фактор – осознанность. Okay, mindfulness is the factor that helps to balance the 2 groups. Осознанность – это фактор, который позволяет сбалансировать, уравновесить эти две группы. Mindfulness ensures that when your mind becomes too quiet, too calm, that you stir up the stimulating factors, especially energy. Осознанность гарантирует, так сказать, или дает нам уверенность в том, что когда наш ум становится слишком спокойным, слишком таким успокоенным, вялым и так далее, то мы запустим, активизируем
стимулирующие факторы просветления, которые взбодрят наш ум, да, удалят вот эту вот излишнюю успокоенность. And then when the mind gets too excited, too much aroused, then mindfulness ensures that you bring up the calming factors to quiet the mind down. И наоборот, если наш ум становится слишком возбужденным, слишком активным, то осознанность позволяет включить успокаивающие факторы, которые вот устранят эту Yeah. излишнюю энергию. Yeah, so you could say that mindfulness is the factor that brings the mind back into balance. То есть мы можем сказать, что осознанность — это такой фактор, который приводит наш ум в равновесие. That's why there is a sutta where the Buddha says that mindfulness is useful everywhere. То есть именно поэтому есть сутта, в которой Будда говорит, что осознанность хороша всегда. Okay, then just the last paragraph in the short sutta shows the result of developing the enlightenment factors. И последняя часть этой короткой сутты показывает результат развития семи факторов просветления. And so when you develop these 7 factors of enlightenment to the highest point, then the mind is liberated from the asavas or the defilements. То есть, когда 7 факторов просветления развиты до высочайшей степени, ум оказывается свободен от асава, то есть от загрязнений. Okay, so here it's just enough to understand that when the 7 enlightenment factors reach fulfillment, the mind is liberated from the deep roots of suffering and of our bondage to samsara. То есть сейчас, в принципе, достаточно сказать, что вот освобождение от загрязнений — это, по сути, вообще полностью освобождение от корней, которые приводят нас к страданию и привязывают нас к сансаре. Yeah, so this paragraph is very similar to the end of the sutta on the elephant's footprint, and so I'm not going to discuss this now in any detail. Вот этот отрывок, окончание вот этой сутты очень схож с окончанием сутты «Следа слона», и мы это уже обсуждали, поэтому сейчас уже не будем рассматривать. And so now I'll go on to the next sutta that I've taken for today's talk. И теперь мы переходим к следующей сути, которую я на сегодняшнюю лекцию взял. And this is in the Bojjhanga Samyutta, the discourses on the enlightenment factors. It's number 3, the third sutta. Это сутта, опять же, из 46 главы Саньютты Никая, то есть Боджанга Саньютты. Это третья сутта. Okay, so the sutta begins, the Buddha is speaking to the monks, apparently to younger monks, and he's saying that you should draw close to monks who are accomplished in virtue, concentration, wisdom, liberation, and the knowledge of liberation. Начинается эта сутта с того, что Будда говорит монахам, очевидно, это молодые монахи, что они должны держаться ближе к тем монахам, которые достигли совершенства в добродетели, в сосредоточении, мудрости, освобождении и знании освобождения. Okay, then he goes on to say, so you draw close to these monks in order to hear their teaching of the Dhamma. Вы, говорит Будда, должны ближе держаться к этим монахам, чтобы слышать учение Дхаммы, да, учение Будды. And then when you've heard their teaching of the Dhamma, then he says, then you withdraw
you go off into solitude by way of two kinds of withdrawal, two kinds of seclusion, withdrawal of body and withdrawal of mind. И, услышав учение от таких монахов, вы удаляетесь как бы двумя путями, да, двумя путями удаления или уединения. Это уединение тела и уединение ума. Yeah, so here, even though the word used is different, but you could see that it's referring to those two kinds of seclusion that I mentioned, seclusion, physical seclusion, and mental seclusion. Вот здесь слово используется другое, удаление, но на самом деле это то самое уединение, которое мы только что обсуждали, уединение тела и уединение ума. Okay, so then the text continues. It says, when you have gone into seclusion, then you recollect that Dhamma and think it over. Когда далее в сути говорится, что когда вы пребываете вот в таком уединении, или человек пребывает в таком уединении, он вспоминает эту дхамму, это учение и продумывает его, обдумывает его. Okay, so then he continues, when a monk, I'll just sort of skip over some words. So when a monk recollects that Dhamma and thinks it over, on that occasion, the enlightenment factor of mindfulness is aroused by the monk. И далее мы видим, что здесь говорится, что когда монах или человек вспоминает это учение, эту дхамму и обдумывает ее, в результате фактор просветления, осознанность возникает в этом монахе. Yeah, I find that it is interesting and even a little bit puzzling that this sutta connects the enlightenment factor of mindfulness to recollecting the Dharma and thinking it over. Я нашел немножко таким интересным и загадочным даже вот тот факт, что здесь, в этой сути, фактор осознанности связывается именно с вспоминанием учения и обдумыванием его. Yeah, in the Anapanasati Sutta and in some other texts, the seven factors of enlightenment are said to emerge from practicing the four satipatthanas, the four foundations of mindfulness. And that seems more reasonable to me. В сути Анапанасати и в некоторых других суттах говорится, что 7 факторов просветления возникают в результате практики сатипатаны, 4 сатипатан. И это, мне кажется, более разумным, что ли. Yeah, so you set out to practice the four foundations of mindfulness, and then as one's mindfulness gains in strength, it becomes the first of the seven factors of enlightenment. То есть, когда человек практикует осознанность, то есть основа осознанности, то есть сатипатану, по сути, первый фактор просветления, осознанность входит в силу, да, усиливается и укрепляется. And then another sutta that I had in the reading list, let's just jump down to it, is a wandering ascetic who comes to the Buddha and asks, what are the things that when developed and cultivated bring true knowledge and liberation? And then the Buddha says, the seven factors of enlightenment. И далее мы в другой сути видим, что бродячий аскет, некий бродячий аскет подходит к Будде и спрашивает, какой же путь к пробуждению, каков же путь к пробуждению? И Будда отвечает 7 факторов просветления.
Yeah, and then the wanderer asked the Buddha, what are the things that fulfill the seven factors of enlightenment? And the Buddha answers the four establishments of mindfulness, or the four foundations of mindfulness. И далее аскет спрашивает, а что позволяет исполнить 7 факторов просветления? И Будда отвечает, 4 опоры осознанности, 4 основания осознанности, то есть сатипатхана. And then also in the Samyutta Nikaya, in the chapter on the enlightenment factors, there is a group of suttas which show that the seven enlightenment factors can also arise on the basis of different kinds of meditation subjects, even the meditation on the decomposition of a corpse. И далее в этой же главе Саньютта Никая, посвященной факторам просветления, есть сутты, где говорится, что 7 факторов просветления могут возникать на самых различных практиках медитации, в том числе на практике созерцания, ну, там, мысленного созерцания процесса разложения трупа. And so the enlightenment factors can really arise on the basis of any practice that involves developing mindfulness. Таким образом, по сути, 7 факторов просветления могут возникать на любой практике, которая основана на развитии, усилении осознанности. Okay, now coming back to our sutta, to the text of our sutta, you could see that the text says, on that occasion, the enlightenment factor of mindfulness is aroused by the monk. On that occasion, the monk develops the enlightenment factor of mindfulness. On that occasion, the enlightenment factor of mindfulness comes to fulfillment by development in the monk. И возвращаясь к тексту нашей сутты, мы видим, что здесь говорится, что вот таким образом фактор просветления осознанности возникает в монахе, таким образом он развивается, то есть монах развивает фактор просветления осознанности, и таким образом фактор просветления осознанности приходит к исполнению путем развития в монахе. Yeah, if you just read the sutta quickly, you don't notice any significance in these three expressions, but they are significant. Если вы просто быстро будете просматривать этот текст, вы можете даже не обратить внимания на вот эти 3 выражения, но они на самом деле важны. Yeah, so the passage is actually showing 3 stages in the development of each enlightenment factor. Фактически эти выражения показывают 3 стадии в развитии каждого из факторов просветления. Yeah, so in the first stage, one starts off by arousing that particular enlightenment factor. То есть на первой стадии все начинается с того, что определенный фактор просветления возникает или вызывается. Так Yeah, можно so this means that one has to make an effort to give rise to it. One makes a deliberate effort to bring that enlightenment factor into existence. То есть имеется в виду, что человек прилагает определенные усилия к тому, чтобы этот фактор просветления возник. Okay, then the second stage, you develop the enlightenment factor. And so here you just continue with the practice, making that enlightenment factor stronger, more powerful, and more stable. Далее говорится, что монах или человек, или практикующий развивает фактор просветления, то есть имеется в виду, что человек должен ну, приложить усилия, старания для того, чтобы данный фактор просветления стал сильнее, укрепился и стал более стабильным.
And then in the third stage, the enlightenment factor comes to fulfillment by development. That is, as one develops it, the enlightenment factor reaches the highest point. И на третьей стадии говорится, что этот фактор просветления приходит к исполнению, да, то есть имеется в виду, что ам, человек, практикующий, направляет свои усилия к тому, чтобы этот фактор достиг высочайшей точки того, что можно назвать сверхмирскими, да, такими состояниями, то есть это уже пробуждение. Yeah, the enlightenment factors come to fulfillment with the attainment of what is called the world transcending path, the different stages of actual enlightenment. То есть, по сути, это то, что называется сверхмирскими путями, это состояние просветления, пробуждения. Okay, so now you could see that the enlightenment factors are described here. Each enlightenment factor is described in the same way with the same three phrases. И мы далее видим, что каждый из 7 факторов описывается одинаково, то есть все вот этими тремя фразами. Okay, and so we have the sequence, and the sequence begins with mindfulness. У нас есть последовательность, и эта последовательность начинается с осознанности. So by cultivating mindfulness, you start to get a better understanding of the workings of your own mind. Начиная с осознанности, вы становитесь более понимающим, лучше понимаете то, как работает ваш ум. We could say that mindfulness opens up one's inner being, one's inner states, which has usually been hidden from us. То есть мы можем сказать, что осознанность как бы открывает для нас наше внутреннее бытие, нашу внутреннюю жизнь, которая обычно для обычного человека скрыта, он не видит ее. So even when we do a simple practice like being mindful of our in and out breaths, we could see that different thoughts, emotions, ideas, memories come bubbling up to the surface of the mind. Например, вроде бы мы делаем такую простую практику, как отслеживание вдоха и выдоха, но на самом деле в этом процессе того, как мы это делаем, начинают возникать самые разные наши мысли, желания, эмоции и так далее. Вот они возникают перед нашим мысленным взором. Yeah, usually these different thoughts and emotions come up, but we're not aware of them. But mindfulness makes us aware of them, enables us to recognize them. То есть обычно все эти состояния и так возникают, да, но мы просто их не замечаем. А здесь мы из-за или благодаря осознанности начинаем их видеть. Okay, then the second factor of enlightenment is called here is translated as the enlightenment factor of discrimination of states, or we could also say investigation. Excuse my typing. Okay, the discrimination of states or the investigation of mind states. То есть далее у нас возникает фактор, который здесь название которого переводится как развлечение состояний или исследование состояний ума.
Okay, now there's another sutta, or actually several suttas. We'll take one next month, which says that this enlightenment factor distinguishes between the mental states as being wholesome and unwholesome, good and bad mental states, dark and bright mental states. В некоторых других суттах, которые мы будем рассматривать в следующих лекциях, говорится, что вот этот фактор просветления, он различает между состояниями ума, благие они или неблагие, здоровые они или нездоровые, яркие они или такие помраченные. Yeah, so with mindfulness, you become aware of the states, and then with investigation or discrimination, you're able to sort of distinguish them as good and bad, helpful and harmful. То есть здесь, поскольку перед нами возникают вот эти все состояния, да, мы начинаем различать, каковы эти состояния, они благие или неблагие, да, они связаны с помраченными, с помрачениями или же свободны от них. Okay, so once you distinguish these states of mind as good and bad, helpful and harmful, then one arouses or applies the enlightenment factor of energy. И по мере того, как вы различаете вот эти состояния ума, да, благие и неблагие, возникает фактор энергии, да, или усилия. Yeah, what is called the enlightenment factor of energy is really the same as in the Noble Eightfold Path, right effort. То есть фактор энергии по сути своей абсолютно идентичен тому, что в благородном восьмеричном пути называется правильное усилие. And with this factor, you apply the energy or effort to remove the unwholesome, the bad, the harmful mental states, and to strengthen and develop the good, beneficial, wholesome, the good and beneficial mental states. То есть здесь вы прилагаете усилия к тому, чтобы устранить неблагие, нездоровые состояния и, наоборот, развить, дать появиться и развить и усилить благие, здоровые состояния ума. Okay, then as you start to make progress in removing the bad states, strengthening the good states, then your mind becomes more joyful. И по мере того, как вы это делаете, по мере того, как дурные состояния у вас сходят на нет, а благие, наоборот, усиливаются, вы начинаете ощущать радость. Especially as you start to progress towards deeper concentration or samadhi, then that joy turns into this quality that in Pali we call piti. То есть особенно, когда вы практикуете самади, то есть сосредоточение, возникает вот это состояние, этот фактор, который на пали называется пити. And here in the sutta, the text uses the expression in Pali, it's niramisa piti. На пали также вот в этой сути используется выражение нирами са пити. And that's here I translated as spiritual rapture. То, что я здесь перевел как духовная радость. And this word is used, or this expression, niramisa piti, or spiritual rapture, because there's another kind of rapture, the rapture connected with sensual pleasures. And that is what the meditator has to avoid. Здесь используется именно такое выражение,
потому что вообще-то есть, конечно, и другая радость, радость, связанная с чувственными удовольствиями, а такую радость практикующий как раз должен, наоборот, избегать. Yeah, but the spiritual rapture is it's a new kind of joy that one has never experienced just by indulging in worldly pleasures. А вот эта радость, духовная радость, это новый вид радости, который до этого никогда человеком не испытывался. Okay, now this spiritual rapture is an uplifting mental state. It's a very beautiful and wonderful experience, but it also has a fault or a drawback. That is, it involves a little too much excitement. Несмотря на то, что вот эта духовная радость, духовный восторг — это очень такое возвышенное и приятное, замечательное переживание, но тем не менее у этого переживания есть недостаток своего рода, а именно со временем начинает ощущаться, что в нем есть слишком много возбужденности. And that it sort of undercurrent of excitement that comes along with this rapture brings some disturbance to the mind. То есть в этой радости есть как бы такое подводное течение в тонкой возбужденности, которая начинает со временем становиться все более явственной. And so when that happens, when that joy arises or that rapture, we have to recognize it and not get attached to it. И поэтому, когда вот это состояние, эта радость возникает, мы должны это осознать и не привязываться к этому. We just continue to focus on our meditation object, but with the determination for the mind to calm down. Мы должны продолжать оставаться с объектом медитации, нашим объектом медитации, и позволить нашему уму успокоиться, стать более спокойным. So as one progresses with the practice, then this rapture settles down and both the body and mind become calm. And that is called now the factor of tranquility. И по мере того, как вот эта радость успокаивается, наше тело и наш ум становятся безмятежными. И это уже вот как раз следующий фактор просветления, который называется безмятежность. And I think it's important to note that the sutta uses the two phrases, the body becomes tranquil and the mind becomes tranquil. И я думаю, что здесь важно заметить, что в суттах говорится именно упоминается именно два вот этих аспекта безмятежности, что тело становится безмятежным и ум становится безмятежным. Yeah. So you see, the English word tranquility is a little bit misleading because usually tranquility implies just a peaceful state of mind. А вот это слово безмятежность, оно может немножко вводить в заблуждение, потому что оно зачастую ассоциируется просто с мирным состоянием ума. But this particular quality, which is called passaddhi, whoops, in in Pali is called passaddhi, applies to both the body and the mind. На самом деле вот это вот слово на палийском языке «пасади», оно прилагается и к уму, но и к телу тоже. Yeah, so there are certain subtle disturbances of the body, disturbances of the mind. When passaddhi arises, then those disturbances are removed.
То есть вот все, даже самые тонкие какие-то, ну, беспокоящие моменты, беспокоящие явления в уме и в теле, они уходят, когда реализуется фактор просветления безмятежности, пасади. Okay, now as tranquility or passaddhi gains in strength, it brings along a pleasant feeling, a feeling of happiness. И по мере того, как вот этот фактор безмятежности, пасади, ну, реализуется, что ли, да, возникает чувство, приятное, ну, счастливое состояние. Okay, now this pleasant feeling, for some reason, is not included among the enlightenment factors, but in other places, it comes between tranquility and samadhi or concentration. По некой причине вот этот фактор, вот это приятное чувство, да, на палийском сукха, не включено в число вот этих факторов просветления, но в некоторых суттах, тем не менее, она идет после безмятежности и перед следующим фактором это сосредоточение. For example, there is a sutta in the Samyutta Nikaya in chapter 12, sutta number 23. It says, with rapture as condition, tranquility arises. With tranquility as condition, sukha, pleasure or happiness arises. And then with pleasure or happiness as condition, then concentration or samadhi arises. То есть, например, вот в сути Самьюта Никая 12.23 говорится, что с восторгом в качестве условия безмятежность возникает, с безмятежностью в качестве условия сукха, то есть вот приятное чувство счастья возникает, и с приятным чувством, с счастьем в качестве условия самади возникает, то есть сосредоточение. Yeah, so sukha is not mentioned as an enlightenment factor, but I think this sequence is very important. It's very important to see that pleasure or happiness is a necessary condition for samadhi. Несмотря на то, что вот в последовательности факторов просветления вот это вот приятное чувство сукха не упоминается, мне кажется, это очень важно иметь в виду, что и оно здесь есть, и, ну, по факту фактически, и что именно приятное вот это чувство, именно счастье является как бы базой для того, чтобы дальше идти в сосредоточение. Yeah, because a lot of people think that to succeed in their meditation practice, they have to push themselves so hard that they feel real misery and suffering. То есть потому что есть такая проблема, что некоторые люди думают, что для того, чтобы преуспеть в сосредоточении, необходимо прям взять себя за шкирку и заставить себя, значит, изо всех сил практиковать так, что они чувствуют себя несчастными и страдают. Yeah, but samadhi doesn't come through through making yourself miserable and inflicting a lot of suffering on yourself, but it comes when there is spiritual pleasure or happiness. Но мы видим, что самади, сосредоточение не возникает через подвергание себя страданию и через то, чтобы себя чувствовать несчастным, а наоборот, оно возникает через радость и счастье. Yeah, we could say that even though happiness is not mentioned as a separate enlightenment factor, but in the next paragraph of the text, it says, one whose body is tranquil
and who is happy or who's experiencing pleasure. That for one whose body is tranquil and who is happy or experiencing pleasant feeling, the mind becomes concentrated. И мы видим, что несмотря на то, что вот это счастливое чувство здесь явно не упоминается, но в следующем абзаце мы видим, что говорится, что для того, чье тело безмятежно и кто пребывает в счастье, то есть испытывает приятные чувства, ум становится сосредоточенным. Okay, so when the mind becomes concentrated, then the enlightenment factor of concentration appears. И когда ум становится сосредоточенным, соответственно, фактор просветления, сосредоточения возникает. Yeah, so this is the concentration, it's the unification of the mind on the object. То есть это сосредоточение, это как бы объединение ума на объекте. The sustained, undisturbed focusing on the object. Поддержание ненарушимого фокусирования на объекте. Okay, then the text says that the meditator now looks on with equanimity at the mind thus concentrated. И он, этот монах или практикующий, смотрит на ум, который таким образом сосредоточен, с невозмутимостью. And looking on with equanimity means that now the enlightenment factor of equanimity has arisen. И когда такое имеет место, когда практикующий смотрит с невозмутимостью, то возникает фактор просветления невозмутимость. So this is equanimity, the seventh factor of enlightenment. И вот невозмутимость — это седьмой фактор просветления. Okay, so in this state, the meditator is simply looking at the mind, which is flowing along at an even pace, not aroused by excessive energy, but not slacking and dull. И вот в этом состоянии ум, практикующего как бы течет, что ли, можно сказать, равномерно, ровной такой ламинарной струей, если можно так выразиться, без без излишней энергии, энергичности, возбужденности и, с другой стороны, без излишней вялости, тупости и каких-то таких колебаний. So the commentaries sometimes compare the state of equanimity to a carriage drawn by two horses. В комментариях вот это состояние невозмутимости сравнивается с повозкой или с колесницей, которую везет пара лошадей, пара коней. Yeah, both horses are galloping at the same speed. Neither of the horses is running too fast or too slow. Оба этих коня скачут с абсолютно равной скоростью, никто из них не вырывается вперед. Okay, so this marks so when the horses are running not too fast or too slow, then the carriage is able to advance smoothly at an even pace. И таким образом сама колесница может ехать ровно, с одинаковой скоростью и без рывков. Okay, so this factor of equanimity marks the seventh of the seven factors of enlightenment. Этот фактор невозмутимости, это седьмой
фактор просветления. Yeah, a question that sometimes occurred to my mind and other people have raised is why do the seven factors of enlightenment end in equanimity, which seems connected with samadhi, rather than ending with panya or wisdom? И у меня иногда возникает вопрос такой, что почему вот этот список факторов просветления как бы завершается невозмутимостью, а не паня, то есть не мудростью. Yeah, in the sutta I referred to just a little while ago from the Samyutta Nikaya, it says that with pleasure as condition, samadhi arises. And then it says from samadhi as condition, there arises the knowledge of things as they are, which И вот is есть wisdom. Yeah. И вот если мы вернемся к той сути, которую мы уже упоминали, где говорится о том, что самади возникает из приятного чувства, то есть из суха, там же сказано, что с сосредоточением самади в качестве условия возникает знание явлений, как они есть. Yeah, I haven't found this question raised in the text, so I could only offer a guess as an answer. Я прямого ответа не нашел на вышепоставленный вопрос, поэтому я тут могу лишь предложить свою догадку. Okay, I would say that the second factor of enlightenment, investigation, represents wisdom. Мне, насколько я понимаю, вот второй фактор просветления, то есть исследование явлений, представляет собой мудрость. Now, wisdom can perform different tasks. Мудрость может выполнять различные задачи. In the early stage of practice, as the second enlightenment factor, the function of wisdom is to distinguish our mental states, to distinguish the good and bad mental states. В начале нашей практики, как в качестве второго фактора просветления, мудрость занимается тем, что различает наши состояния, благие они или неблагие. But once one reaches the stage of equanimity, the seventh factor, then I would say wisdom functions again, but now at a higher level. Но когда мы достигаем седьмого фактора просветления, то есть невозмутимости, я бы сказал, что мудрость начинает, она тоже действует, да, но уже на другом уровне начинает действовать. Now, based on that equanimity, with wisdom, the meditator examines the real nature of phenomena and sees into the universal marks of impermanence, suffering, and non-self. И теперь, базируясь на невозмутимости, человек с помощью мудрости видит уже природу реальности, как она есть, видит вот эти универсальные аспекты бытия, то есть это непостоянство, это страдание и безличностность. And this insight into the three marks of impermanence, suffering, and non-self, that is the deep insight that brings the attainment of enlightenment and liberation. И прозрение вот в эти аспекты бытия, то есть мимолетность, страдания и безличностность приводит к пробуждению. And so at the end of the sutta, it says that when the seven enlightenment factors have been developed, then seven fruits and benefits can be expected. И в конце этой сутты говорится, что
Когда вот эти вот 7 факторов просветления развиты и взращены таким образом, то можно ожидать получения 7 плодов и преимуществ. That is, the first one, you attain final knowledge or enlightenment early in this life. Первый плод — это то, что вы достигаете окончательного знания или, собственно, пробуждения быстро, прямо в этой жизни. And then if you don't attain enlightenment early or during the course of your life, then you can still attain it around the time of death. Но если вы не достигаете это быстро в этой самой жизни, то вы все равно можете достичь этого плода ну, во время смерти. And if you don't attain enlightenment at the time of death, then you become a non-returner and you can attain enlightenment in the next life. Но если вы не достигаете освобождения в момент смерти, то вы становитесь невозвращающимся, да, то есть анагами, и тогда вы достигаете пробуждения в следующей жизни. Okay, so that will do with my explanation of the suttas. And now we have a little time that we could use for some questions. И теперь основная часть лекции закончена, и у нас есть некоторое время для того, чтобы вы задали вопросы. Do you want to take, you have a question box, or should we take from the raised No, hands? yeah, we can follow the raise hands. Okay, so I see first is Sud. I think that's Dr. Sud. Nami Bhante, thank you for taking my question. I just wanted to ask, so just to have a more clear understanding. So if somebody sits in seclusion and meditates and focuses on the breath, is it like somewhere along the way with mindfulness arising, all these other factors sort of slowly arise by themselves? Or is this would this be like an accurate understanding of this? Or, I mean, when would these enlightenment factors arise? Like, is it during the breath meditation in formal practice when you're sitting in seclusion? Just wanted to have a clearer understanding. I would say that first, for the enlightenment factors to arise, you certainly have to make the deliberate effort to arouse those enlightenment factors. So when you're sitting in meditation and then focusing on the breath, already you have the enlightenment factor of mindfulness is there. Whoops. I'm just trying to get the factors in the list. Okay, so when you're focusing on the breath, then you have the enlightenment factor. Suppose you're doing it with mindfulness, so there you have the enlightenment factor of mindfulness, at least it's aroused. Okay, and then as you're focusing on the breath, different sort of thoughts, memories, plans, expectations arise. So you're distinguishing those states. Sometimes there'll be qualities that are helpful to the practice. Other times they'll just be distractions. So now you're making that discrimination of states. And then you're practicing with energy. You're making an effort to remove the unwholesome states and to strengthen especially your mindfulness and your focus on the object. So those, I would say, those are the three activating factors that are really the practices. But as I said, as these factors sort of come together and start to become successful, then when you get this clearing of the mind, then the states like rapture arises pretty much on its own. It's not something that you really deliberately bring that rapture into being. But when the mindfulness really settles on the object and the mind gets cleared of the disturbances, then this rapture arises on its own.
And then you have to make a bit of an effort to settle that rapture down, basically not by latching onto it and getting carried away by it, but just continuing to focus on the object until the mind becomes tranquil on its own. And then that will lead to deeper concentration and equanimity. Yeah, does that make it clear? Yes. So I guess this is all happening within deep meditation, I guess, when you're sitting in seclusion. Yeah, certainly. Of course, but I should add, in everyday life, there are things we could do to nurture these factors of enlightenment. So even though they come to their sort of pinnacle, their peak, I'm not giving time. I'm not being mindful of the need to translate. Sorry. Окей. Значит, первый вопрос заключался в том, что вот когда мы практикуем, ну, например, в частности, медитацию на дыхании, формальную медитацию, то как вообще вот 7 факторов просветления на практике используются? Они возникают сами собой, или мы должны специально как-то уделять им внимание и культивировать и так далее? И Банте отвечает таким образом, что мы, собственно, ну, например, когда практикуем медитацию на дыхание, мы, собственно, волей-неволей все равно практикуем первые 3 фактора просветления, да, то есть мы осознаем то, что происходит, осознаем объект медитации, осознаем то, что возникает в уме. Второе, мы различаем эти явления, да, то есть мы видим явления ума и видим, какие благие они, какие из них благие, какие не благие. И третье, мы прилагаем определенные усилия для того, чтобы устранять неблагое, возвращать благое. И далее, естественным образом, возникают остальные факторы, да, то есть возникает в результате радость, потом она утихает, возникает успокоение, приятное чувство, далее возникает сосредоточение, невозмутимость. Ну и кроме того, мы, конечно же, можем работать над культивированием факторов просветления и в повседневной жизни на самом деле. Yeah, so I was going to say that even though they sort of reach their peak in, deep meditation, but there are things that we can do in our ordinary everyday life to sort of nurture these factors of enlightenment. То есть мы даже в повседневной жизни можем совершать определенные практику, да, которая будет питать, поддерживать фактор просветления. Okay, I see another question. This is from Kilaya. Thank you, Bhante. Thank you for the teaching. My question is about the relationship between sati and memory or recollecting. You read this really interesting passage from 46.3, which said that one recollects the Dhamma, thinks it over, and then that recollecting mindfulness factor is aroused from that. Yeah. Which seems different from Anapanasati, where we start with the breath and then investigation is then arousing. So is that understood through the connection between sati and recollecting or memory? Is there a relationship between the Sanskrit word smriti and the Pali sati? Yeah, exactly. There is the connection. The original meaning of sati, before it was taken over by the Buddha, was memory, remembrance. And so we have the word here that's translated recollect. In Pali, it's anusarati. And this word comes from the prefix anu, and then the main part is sarati. I'm sorry, Oleg should do the translation. Ага. Вопрос второй был такой, что вот Банте говорил, что
в лекции, что, да, приводил отрывок в сути о том, что осознанность связывается с памятью, да, увязывается. И здесь как бы вроде есть определенная разница с тем, что говорится, например, в Анапанасати сутте. Так вот, действительно ли, то есть, вернее, правильно ли сказать, что сати, то есть вот, палийский термин сати, он связан с санскритским термином смрити, то есть это память, памятование и так далее, да? И Банте говорит, что действительно это абсолютно так, то есть значение вот этого термина до Будды всегда четко увязывалось с памятью, с памятованием. И термин, который связан с вспоминанием чего-либо, это на палийском языке анусарати, то есть вот ану — это приставка, да, а корень здесь сарати, да, то есть это тоже однокоренное слово с сати. Yeah, so I just put on into the file, you could see the Pali word sati corresponds to Sanskrit smriti, and they're derived from the verb sarati. Yeah, you could translate. Значит, вот, то есть оба этих слова, сати и смрити, они происходят от слова сарати. Yeah, and so the Buddha took that word sati, which originally meant memory, and he used it somewhat in the sense of being attentive to the present. И Будда слегка изменил значение этого слова, и как бы смысл немножко стал таким, что мы как бы памятуем о том, чтобы быть внимательным к настоящему, к тому, что происходит прямо сейчас. Yeah, but sometimes the verb sarati is used, and even the noun sati is used in Pali in the sense of memory or to remember. Но иногда слово сарати и глагол сарати и существительное сати используются напрямую в смысле памяти, вспоминания. And then anu, the word rendered recollects in Pali is anusarati, which is the same verb sarati, just with the prefix anu. То есть то слово, которое используется в палийском языке, чтобы обозначить слово вспоминает, вот, да, recollect на английском здесь, это палийское слово анусарати, это однокоренное слово с сати. So if you practice mindfulness, then you develop a good memory. То есть если вы практикуете сати, да, осознанность, то вы на самом деле развиваете хорошую память. Okay, I could take only one more question, hoping it's a short question. So Young? Ante, thank Yeah. you very much. Some of the factors like Vijaya, Piti, Sukha Yeah. reminds me jhana factors. Could you explain how I can connect these factors? Yeah, there are some, it looks like there's some close correspondence between the enlightenment factors and the jhana factors. So we have here, whoops. I thought Dhamma Vijaya is more like... Yeah, not Dhamma Vichaya, we don't find among the jhana factors, but we have rapture or piti, and of course, samadhi is involved in jhana, and then upekkha, equanimity, becomes prominent in the third and fourth jhanas. Вопрос третий был о том, есть ли некая связь между джановыми факторами, да, и факторами просветления, потому что
мы видим, что, ну, в джановых факторах среди них, например, есть и пити, да, радость, и сукха, удовольствие, блаженство. Вот, и вот Дhamma Вичая, исследование факторов, как-то оно включено ли в число джановых факторов, вот какая связь здесь есть. И Бханте отвечает, что связь определенная есть, вот, ну, как минимум здесь вот и пити, и сукха присутствует, да, и далее возникает невозмутимость, это особенно сильно на уже таких там в четвертой той же чане, то есть вот точно определенная корреляция есть. Yeah, but in my understanding, the enlightenment factors aim at wisdom or understanding, not merely as in absorption or concentration. Но в моем понимании, ну, то есть в понимании Бханте, значит, факторы просветления, они больше нацелены на мудрость, то есть они больше о мудрости говорят, чем о состояниях сосредоточения, поглощения и так далее. Okay, I think I'm going to have to end now because I'll have to go up for the meal. So we'll end with the sharing of the merits. Мы теперь заканчиваем, и значит, наша последняя стадия – это разделение заслуг. So I'll recite the verses in Pali for sharing the merits. Akasa ta chabuma ta deva naga mahidika punyantang anumoditva chirangra kantu sasanang. Akasa ta chabuma ta deva naga mahidika punyantang anumoditva chirangra kantu desanang. Akasa ta chabuma ta Deva naga mahidika punyantang anumoditva chirangra kantu mang parang dukha pata chani dukha baya pata chani baya soka pata chani soka pantu sabepi panino. Okay, thank you everybody for joining this morning or this afternoon, this evening, wherever you are. And again, thanks to Oleg for the task of translating. Спасибо всем за участие и спасибо переводчику, да. Okay, so we could end with 3 bows to the triple gem, to the Buddha, Dhamma, and Sangha. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Bhante. Okay. Thank you, Bhante. Thank you, Bhante. Good to have you, Bhante. Thank you, Bhante. Enjoy the lunch. Thank you, Bhante. Okay, so I'll have to go up now. Thanks, Bhante. Thanks, Oleg. Thank you, Bhante, for wonderful teaching. Okay, thank you.